Hi everyone, this is attorney Sharifa Tharp at ST Law Office, and I'm here with the firm's translator Noelia, and we're here to take your immigration questions. Bueno, hola a todos, ella es la abogada Sharifa Azar del estudio jurídico ST y yo soy su traductora Noelia y estamos acá para recibir y contestar sus preguntas relacionadas con las inmigraciones. So I have a topic that I'm going to talk about today, but I want you to know that your questions are my priority. So as soon as you hop on and an immigration related question comes to mind, just go ahead and drop it in the comments and I will answer your question. Bueno, hay un tema del que vamos a hablar hoy, pero les queremos recordar que sus preguntas son la prioridad. Entonces, apenas se les ocurra una pregunta relacionada con inmigración, háganla en los comentarios y se las contestaremos. So today I am going to talk about adjustment of status, and that's the process of applying for the green card in the United States and ways that can be done. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el ajuste de estado y eso es el proceso de cómo aplicar para la tarjeta verde dentro de los Estados Unidos y las maneras de hacer esto. So let's get started. So there are two ways to apply, or here are the ways to apply for the green card while being in the U.S., and this is called adjustment of status. Bueno, estas son las dos maneras para aplicar para la tarjeta verde mientras estás dentro de los Estados Unidos y esto se llama ajuste de estado. So the first is employment through an employment-based green card, and then the other is through family, and then the third is as through humanitarian means. Bueno, la primera es una tarjeta verde basada en el empleo, la segunda es por la familia y la tercera, porque hay tres, es por medios humanitarios. So the area that many individuals want to talk about is the adjustment of status through family, and so I'm going to focus on that as well as the humanitarian ways to adjust status in the United States. Bueno, la mayoría de las personas quieren hablar sobre el ajuste de estado a través de la familia, así que nos vamos a concentrar en esa manera hoy y también hablaremos un poco de las maneras humanitarias del ajuste de estado. So in order to determine whether you qualify to apply for the green card in the United States, that means you stay in the United States, the first thing is to see how you can qualify through a family member. Bueno, para poder determinar si calificas para aplicar para la tarjeta verde mientras te quedas dentro de los Estados Unidos, lo primero es ver cómo podés calificar, a través de un familiar. So the first way to qualify through family is through a U.S. citizen parent, a U.S. citizen spouse, or a U.S. citizen son or daughter who's 21 and or older. Bueno, la primera manera que podés aplicar a través de familia es teniendo padre o madre, cónyuge, hijo o hija mayor de 21 años que sean ciudadanos de los Estados Unidos. So when you fall within that category where you are the son or daughter, so the child of a U.S. citizen under 21, or you're the spouse of a U.S. citizen, or you're the parent of a U.S. citizen, you can stay within the United States and apply for the green card, even if you overstayed your visa. Bueno, cuando entras en esta categoría, ya sea si sos hijo o hija de un ciudadano o si tenés hijos o hijas menores de 21 que son ciudadanos, o si sos cónyuge de un ciudadano, podés estar dentro de los Estados Unidos y aplicar para la visa quedándote en el país hasta si te quedaste por más del tiempo estipulado dentro de tu visa. Now, I just want to note something here, and this is a little catchy. It is that if you are the spouse of a U.S. citizen, you're the parent of a U.S. citizen,
or you're the child of a U.S. citizen who's under 21, you must have entered the United States with a visa or with permission and to qualify for this. Even if you overstayed that visa that you entered with, or you overstayed whatever status you were granted coming in, it's okay, but as long as you entered with some sort of permission. Bueno, hay una cosa que vamos a aclarar, es que si sos el cónyuge de un ciudadano de los Estados Unidos, o el padre de un ciudadano, o el hijo menor de 21 años de un ciudadano de los Estados Unidos, es necesario que hayas entrado a los Estados Unidos con visa o con un permiso para poder calificar para esta tarjeta verde. Hasta si se te venció la visa con la que entraste o te quedaste más del tiempo estipulado, no hay problema siempre y cuando hayas entrado al país legalmente. Now, if you, in any other case, so if you entered, even if you have a U.S. citizen spouse, parent, or a son or daughter who is 21 and up, but you entered the country without permission, you will not qualify for the adjustment of status. Bueno, ahora si entraste al país ilegalmente, hasta teniendo un cónyuge ciudadano, un hijo ciudadano o padres ciudadanos, pero entraste al país sin permiso, entonces no calificarías para aplicar. However, there are some exceptions, and one notable exception here is if you are the spouse, the parent, or the son or daughter who is under 21 of a U.S. citizen, and they were mistreating you here, and if you enter the country without permission, as long as that can be overcome in a situation like this, you can apply for the green card on your own in the case that you're being mistreated by those relatives that I noted. Bueno, sin embargo, hay excepciones para esto. Y una notable es que si sos cónyuge, padre o hijo, hija menor de 21 años de un ciudadano de los Estados Unidos y sufrís maltrato dentro de esta relación y entraste sin permiso al país, o sea, entraste ilegalmente, en esta situación podés aplicar para la tarjeta verde si estos familiares que mencionamos anteriormente son quienes te maltratan. Podés aplicar sin que ellos se enteren. So there are other forms of immigration relief that eventually can lead to you applying for the green card in the U.S. And that is if you obtain a U or a T visa after 3 years of having the U or T visa, and U or the T visa, those are for victims of crime. You can also adjust status in the United States and apply for the green card. Bueno, también hay otras ayudas para las inmigraciones con las cuales podés aplicar para la tarjeta verde. Una de estas es si vos entraste con una visa U o T y ya la tuviste por 3 años, estas visas son para víctimas de crímenes. Si vos tenés una de estas visas, podés aplicar también para el ajuste de estado. So so what I just listed are ways to apply for the green card in the United States, stay in the United States, get a work permit by doing it in these ways. So through U.S. citizens, it's called the VAWA application, where you're being mistreated by your immediate relatives, like your U.S. citizen or green card holder spouse or parent, or your U.S. citizen son or daughter who's 21 and up. That's one other way that you can adjust status, become a green card holder, and then through the U or T visa. Now, if you don't qualify for the adjustment of status green card, then what you will need to do is apply. If you're in the United States, you're undocumented and you've been here for over 6 months undocumented, you cannot leave the United States, because then you'll face what's called a 3-year bar, a 3 or 10-year bar. So if you're
if you overstayed your visa, became undocumented, and for over 6 months, or over a year, then that's 3 years or 10 years, respectively. So it's very important that you know that you have to tread carefully and not leave the country. Bueno, esas maneras que mencionamos anteriormente son las maneras para aplicar para la tarjeta verde quedándote dentro del país. Y también puedes obtener un permiso de trabajo y trabajar mientras la esperas. Estas son a través de un familiar ciudadano, ya sea hijo, hija, padre, madre o cónyuge, sino también a través de VAWA, que es lo que explicamos anteriormente de cuando sufrís maltrato de parte de estos familiares ciudadanos, y también por la visa U o T. Otra forma de aplicar, si no calificas para el ajuste de estado, es, tenés que tener muy en cuenta que si llevas más de 6 meses acá, ilegalmente, o sea, sin documento, no puedes salir del país porque vas a sufrir una prohibición de 3 a 10 años. O sea, si salís del país, es muy probable que no puedas volver a entrar por esa cantidad de años, así que es importante que lo sepan y tengan mucho cuidado. So, what you will have to do is apply for what's called an unlawful presence waiver from in the United States. Bueno, lo que tenés que hacer entonces es aplicar para un permiso de presencia ilegal en los Estados Unidos. And that's basically asking for forgiveness or pardon for living in the United States without legal status. Eso es básicamente pedir perdón por haber vivido, por haber quedado en los Estados Unidos siendo ilegal. So what will happen is your relatives, so if you qualify through a green card holder, or if you're over 21 and you have a US citizen parent, then they will apply for this, for your green card from the. Oh, Oh, I'm sorry. I lost you there for 2 seconds. Okay, so I'm gonna start over. I'm sorry about that. I lost connection. So if you qualify for the green card through a U.S. citizen parent, you're over 21, or your green card holder spouse or parent, and you don't qualify for the adjustment of status, then you will need to apply for that waiver. So the first thing that's going to happen is your relative can apply for the petition, and then when that's approved, you're going to apply for that unlawful presence waiver. Bueno, si calificas entonces para la tarjeta verde a través de un ciudadano, ellos van a aplicar por vos para que te den la tarjeta verde. Vas a tener que aplicar para ese, bueno, y si no, vas a tener que aplicar para ese permiso que mencionamos anteriormente de presencia ilegal en el país. So, who qualifies for this? So you qualify for it if you have your relative, so a U.S. citizen or legal permanent resident parent or spouse will experience extreme hardships without you in the United States if you're not allowed to get the green card. Bueno, entonces, ¿quién califica para esto? Las personas que califican son las que tienen familiares, ciudadanos o residente permanente de los Estados Unidos, quienes se puede mostrar que no pueden vivir sin vos, o sea, que van a tener dificultades sin vos. So once that's approved, then you can take that approved waiver and complete the green card process in your home country. The unlawful presence, that's what they call it when you live without your documents in the United States, will not be held against you at that interview. Bueno, una vez que esto se apruebe, vos ese permiso te lo llevas a tu país, lo podés completar en tu país. Y en la entrevista no se va a usar en tu contra esta presencia ilegal. So that is, sometimes the only option for individuals to get their permanent residence or their green card in the United States. I do want to note this though. If you are in the United States and you can maintain some sort of legal status,
while you're here. So, for example, if you have an O visa, which is usually an extraordinary ability employment based visa, but if you have that and then you meet a US citizen or even a green card holder, and you can maintain that status while the green card process is going through, you could stay. So, what I'm trying to, in a summary, if you can maintain some sort of legal status while the green card process is pending in the United States, even if your relative is a green card holder, then you will likely qualify to apply, stay in the United States and apply for your green card. Bueno, una cosa que queremos aclarar es que si estás en los Estados Unidos y podés mantener algún tipo de estado legal estando acá adentro, por ejemplo, si tenés la visa O, la cual es la que te dan por el empleo a través de una habilidad extraordinaria, si vos tenés esa visa y también tenés el ciudadano familiar, el familiar ciudadano, igual te conviene mantener ese estado legal que ya tenés dentro del país mientras se lleva a cabo ese proceso. Así vos podés quedarte dentro del país. O sea, en resumen, si podés mantener ese estado legal mientras el proceso de aplicar para el ajuste de estado se lleva a cabo, manténelo. So I just want to know that. Now, before we close out, I want to remind you that I'm here to answer your questions. So before we go, now is your chance to drop your questions in the comments so I can answer your immigration-related questions. Bueno, antes de terminar, les queremos recordar que estamos acá para responder todas sus preguntas. Así que antes de irnos, ahora es la oportunidad para que lo hagan sus preguntas dentro de los comentarios. So if this is your first time seeing me, I want to make sure you know who I am. I am U.S. Immigration Attorney Sharifa Tharp, and in a nutshell, I help clients to get their green card. Bueno, si esta es la primera vez que están viendo el vivo, queremos que sepan quién es ella. Ella es Sharifa Tharp y es abogada de inmigraciones de los Estados Unidos y ella ayuda a que sus clientes obtengan la tarjeta verde. So I am here live on YouTube and Facebook every Friday at 6:30 to answer your questions. So if you don't have a question today, but you may have a question next time, just hop on at this time on a Friday and you will see me here. Bueno, ella está acá en vivo en YouTube y en Facebook todos los viernes a las 6:30, dispuesta a responder todas sus preguntas. Así que si están viendo hoy y no tienen preguntas, pero después se les ocurre una, pueden volver el viernes que viene en el mismo horario y hacerla. Another thing is, if you don't want to ask your questions publicly, but you'd like to schedule a consultation with me, I'm going to put my number on the screen. You can call that number, 561-405-4889, to schedule a consultation. And then we can go over your particular situation in detail, and I can provide you accurate, personalized legal advice. Bueno, y si no querés hacer tu pregunta públicamente, pero querés sacar turno para una consulta, llama al número que sale en la pantalla al 561-405-4889 para organizar una consulta y hablar de tu situación específica y obtener consejos legales adecuados para vos. So once again, if you have any kind of immigration-related questions, I am a U.S. immigration attorney, and I'm here to answer your questions. If not, I will see you next week, Friday. I'm going to count to 5 to give you a chance to ask your questions in the last 3 minutes we have. And if I don't see any questions come in, then I am going to sign out for the night. Enjoy your weekend. Bueno, una vez más, les repetimos, si tienen preguntas relacionadas a inmigraciones, háganlas, ahora es el momento, y si no, los veremos el viernes que viene para que las hagan. Vamos a contar hasta 5 para que alcancen a preguntar en los últimos 3 minutitos que nos quedan, y bueno, si no hay preguntas, terminaremos con el vivo. So, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 1, 2, 3,
5. All right. No questions. I'm going to sign out. Have a good night and weekend. Bueno, no hay preguntas, así que nos vamos a ir. Buenas noches y buen fin de semana a todos.